guys, Jai Hind all of you. Today we discuss about fighter jet. Yes, because guys, today we saw. I seen a fighter jet like a gift. Yes, my Jesu is gifted me. Yes, gifted me a fighter jet ring. Yes, ही साइज बेसिकली इतना इतना सा है, वो साइज का इतना सा है. यस, यस गाइस. And then guys, I saw and I touch it and I feel like I am a officer type. Yes, and I want to be a officer guys. प्लीज़ कैसे करूँ? प्लीज़ मैं इसमें रिक्वेस्ट किसी से तो नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि खुद में मेहनत करना होगा ना. यस गाइस, बिकॉज इफ़ वी डू आवर बेस्ट एंड वी डू प्रॉपर वर्क फॉर माई सेल्फ and improve my all capacity like thoughts. Remember capacity. Thought capacity. जैसे मैं याद कुछ करता हूँ तो वो कितना देर मुझे याद रहता है, ठीक है ना. यस गाइस, बिकॉज एंड दिस टाइम गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी फॉर any defense competitive examination. Yes, exceptions only SSCGD. यस, कांस्टेबल रैंकिंग जो आता है ना, कांस्टेबल वाला, तो वो छोड़ के वो एक्सेप्शन में है. बाकी कोई भी एक पर्टिकुलर जैसे लाइक CDS लेफ्टिनेंट एग्जामिनेशन. यस, CDS UPSC CDS एग्जामिनेशन. यस, एंड UPSC CAPF. Yes guys, and also like CPO. Yes, basically this is also वर्दी टाइप हुआ ना. वो अगर मान लीजिए डबल स्टार हुआ, SI सब इंस्पेक्टर हुआ, तो लेकिन वर्दी तो हुआ ना. बाकी कोई नहीं, फॉरगेट इट. बट राइट नाउ गाइस, आई वांट टू बिकम ऑफिसर. ऑफिसर. यस, and I do my best. Definitely I do my best with properly and fully guidelines, and we do our best in this time guys. Yes, big and guys, if you know that my morning time is only workout time. Only workout, only we fit around approx after 1 month, 2 month, 3 month later, because this time we do proper work on morning time. Yes, morning time, like morning में running करना. It is most effective, most effective habit. If right now we do our best and we do for myself and we regular effort my running time. I boost up my running time on time basically guys, on 20 minutes, around 5 kilometers. Yes, then I fully ready for any defense sector. Yes, but right now I am only 3 kilometers within 20 minutes guys. So this time is my starting time. Yes, and I increase it guys. I increase it properly with consistency, step by step I increase guys. Yes guys, so basically guys, this is the time of more knowledge gaining time, and we improve ourselves like properly step by step. Yes guys, and guys, एक हीरा को भी चमकाने के लिए बहुत घिसना पड़ता है. तो हम लोग तो आदमी है, ठीक है ना, हम लोग स्टूडेंट हैं, वो खास करके डिफेंस लाइन में जाने के लिए, ठीक है ना. तो बेसिकली गाइस, दिस इज द मेन थॉट्स ऑफ माइंड. थॉट्स ऑफ योर माइंड, लाइक बिहेव योर सेल्फ and fully discipline with fully consistency, and like a more strategy. It means guys, it means like a control connectivity. More avoid social media platform. Yes, more avoid social media platform and do proper work for ourselves, increasing our knowledge gaining. Increasing our knowledge and knowledge capacity. Yes, knowledge capacity also increase guys. Yes, because if we work hard,
this time, work hard, then future definitely our future it more brightness guys, more brightness. Yes, defense sector defense sector is demands our 100% fully discipline. Yes, 100% fully discipline and proper with time and with consistency on focus your goal or your mind. Yes, but a student who's more distraction like social medias and like calls, like anything like also girlfriend, boyfriend, anything guys, extra blah blah blah. Yes, this is the examples of distraction. But a student avoid this type of distraction, then this student must be 100% getting our goal, our achievement. And 100% defense sector is demand this type of student. Yes, I know that guys. Yes, and guys, english languages is the most important part of defense sector. Yes guys, english language, because like UPSC CDS, UPSC CAPF and FCAT, there are three examination. I I I target it, but guys, some my defaults FCAT is missing out for my life, because guys my 2% graduation is 2% marks is come. Yes, I mean in less than 2% marks on my graduation. Yes guys, my graduation marks is 58% around. Yes, 58%. But FCAT demands 60%. Yes, PCM and mathematics honors, I mean science honors, and he demands 60% around, but my percent is 58. So I avoid it. कोई बात नहीं, हमको डिफेंस में मेरे पास है UPSC CAPF एंड UPSC CDS, 2 एग्जामिनेशन आई हैव right now. My opportunity is 2 examination, but first of all guys, in this year only one who's UPSC CDS. Yes guys, and I am also to share with you guys. I am in right now, I mean this time basically 18th of March 2025. Yes, and I am 23 years old in this month guys. Yes, and defense sector basically 19 to 24 years demands defense UPSC CDS. Yes, and I mean OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो his demand is 20 to 25, I mean 19 to 25. सो OTA तो SSC शॉर्ट कमीशन है, शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन है, तो वो देता है 10 साल और 2 साल करके 2 बार देता है, यानी 14 साल का वो जॉब देता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं उस पर भी अपना करूँगा। तो पहले हम IMA का, जिसमें जो है ना मेरा IMA, उसमें मैं अभी कर रहा हूँ फुल्ली। वी डू आवर 100% एफर्ट ऑन IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हुज देहरादून। यस, देहरादून में जो है उस पर मैं अभी टारगेट फुल्ली कंसंट्रेट होके कर रहा हूँ। और आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट wishes for me guys, and I do proper way, step by step, and I do my 100% guys. Definitely I 100% do in this time. Yes, because this time is only mine. No anybody allow to this time. I no permission allow anybody to waste my this time. I utilize full whole time in this present time guys. Yes, and if anything like more strategy like वीडियो देखते हैं ना हम लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं strategy, how to motivate ourselves, how to increase our motivation
मोटिवेशन इंक्रीज करते करते तो गाइस फॉरगेट इज मोटिवेशन करना कोई भी चीज़ नहीं होता। आप जब आपका जो है ना, जब आप देखते देखते कुछ भी फील करते हो, लाइक अंदर से फील करते हो नहीं मैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ठीक है ना, वही मुझे चाहिए, सीरियस मुझे चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। यस आई वॉन्ट इट, आई गेटिंग इट 100%, डेफिनेटली आई गॉट इट विथ माई hard work and my patience, my particulars, my discipline, my all thoughts, like this time guys. Yes, and I do my best, 100% best guys. Yes, and guys, this word UPSC CDS, I talking about this, then my energy always like increase, like fully energetic moment guys. Yes, so guys, avoid it and do proper work and increase your capacity, mind capacity guys, properly step by step. Okay guys, see you tomorrow on next video. तब तक के लिए जय हिंद all of you.